email sales@eavafm.com or call 07811 659 364. That's 07811 659 364. Serving the community, 102.5 EVA FM. કેમ છો અશોકભાઈ? ઓલરાઈટ છો, તમે કેમ છો? બધું મજામાં છે. જો આપણું ચાલુ છે હજી. આપણે લાઈવમાં ગયા છે યુટ્યુબમાં और ફેસબુકમાં બી લાઈવ છે. આજે તમારા શોમાં સ્પેશિયલ આપણે કરતા છે. બરાબર. આપણું PTP કાઉન્સિલ સાથે, આપણું સિટી કાઉન્સિલ સાથે આપણે વાત કરવાના છે આજે. બરાબર. તમે જ એડવર્ટ કરેલું હે? બરાબર. ગુજરાતીમાં. બરાબર. और બોલો અશોકભાઈ, બીજું મજામાં છો? બધું મજામાં છે અને આપણા દિવાળીના તહેવારો પૂરા થયા છે. આજે જલારામ જયંતિની આપણે બધાને શુભકામના આપીએ છીએ અને ઇન્ટરવ્યુ લોકો સાંભળે એવી આપણે ઈચ્છા વ્યક્ત કરીએ છીએ. તો આપણે બોલાવીએ, આપણે શરૂ નથી કરવું, આપણે વેઇટ નથી કરવું, આપણે બોલાવીએ શોન ને સોફીને ડાયરેક્ટ આપણે બોલાવીએ છીએ. આપણે લાઈવ ઓન એરમાં. Hey Sean, hi Sophie, how you guys doing? Hi both, you okay? Good, thanks. Yeah, it's good to have you both live on the show today with Ashok Bhai. We've got Ashok Bhai. He'll be translating for us in Gujarati, so we can carry on. So I'm not going to waste a lot of your time. I'm going to get straight to it. A lot of our listeners already know about the Personalised Travel Planning Project with Leicester City Council. So I'm going to ask who would like to go first to say what is this PTP project and tell us a little bit about it. I'll go first if that's all right. So PTP is personalised travel planning. We're doing it on behalf of Leicester City Council. We're actually a consultancy firm delivering it on their behalf. It's all about getting people to make sustainable travel choices. So that might be getting out their car, it might be walking more, cycling more. Basically doing things that might be greener or healthier or cheaper or more efficient for them. So there's lots of benefits around it, and hopefully a good impact on Leicester City itself as well in terms of things like congestion and raising awareness of the different things that are out there. Okay, I just want to let Ashok Bhai say a few words in Gujarati about this. Here we go. ખૂબ સરસ વાત કરી બેને કે આ જે પ્રોજેક્ટ લઈને આવ્યા છે સાયકલિંગ ને એન્વાયરમેન્ટનું આપણે જે આબોહવા આપણે ચોખ્ખી આબોહવા માટેની કુશળતા માટે ખરેખર એમના પ્રયત્ન જારી રહેશે અને સાયકલિંગ પ્રોજેક્ટ લઈને આવી રહ્યા છે. તો સાયકલિંગ પ્રોજેક્ટ સાથે એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી પણ ખૂબ સુંદર વાતાવરણ આપણને મળે એવી ઈચ્છા ધરાવતા સિટી કાઉન્સિલને અમે સહયોગી છે EAVA એમના દ્વારા. Okay. Any more words you would like to say about that, Sophie? No, I don't think so. Okay, cool. So I just want to talk about it. So in terms of this whole survey that you guys are asking everyone to fill out, tell me a little bit more about that and the questions. We know the survey is on www.choosehowyoumove.co.uk PTP-East. So can you tell us a little bit about this survey and what it'll be used for? Yeah, so the survey is, if you fill it in, it's going to ask you a few questions about how you travel at the moment, what you do, just to sort of get you thinking about your travel habits. And it also gives you the opportunity to sign up to a lot of the offers that we've got available. So that's things like a free one-to-one consultation with one of our travel advisors to find out a bit more about travel in your area. It might be signing up to Better Points, where you can earn rewards for tracking your journeys, or it might be getting a £10 voucher for the new e-bike scheme. So that's the best way to sort of engage with us. And yes, it will give us a good bit of background information about the people in Leicester and how they get around at the moment, which will help future decision making, I'm sure. Okay, I'm going to pass it over to Ashok Bhai. તમે હવે ગુજરાતીમાં બધાને કહી દો કે આ શું સોફી શું બોલી ગઈ. એમને જણાવ્યા પ્રમાણે જણાવે છે કે આ એક પ્રોજેક્ટ એવો લઈને આવ્યા છે લેસ્ટરમાં અને આજે મેન્શન કર્યું છે જે વિસ્તારમાં રહે છે હાઈફિલ્ડમાં છે સેન્ટ મેથ્યુમાં છે આ બધાને વિસ્તારમાં એ લોકો આ સાયકલિંગ પ્રોજેક્ટ લઈને આવ્યા છે અને સાયકલિંગ પ્રોજેક્ટ સાથે સુંદર વાતાવરણ સાથે અને એમના શોપિંગ વાઉચર બાઇક માટે 10 પાઉન્ડનું વાઉચર પણ એ લોકો નિયોજન કર્યું છે આયોજન કર્યું છે તો તેને માટે પણ આપ પૂરેપૂરો આપનો પ્રયત્ન કરશો કે એ વાઉચર તમને મળે. Okay, and in terms of
what your involvement is. Sean, do you want to say a few words about what you guys are doing and how you are part of this project? Yes, so kind of as Sophie said, so we're a transport consultancy called Sistra. We're working closely with Leicester City Council on this project, and the areas that we're kind of looking at are Highfield, St Matthew and Spinney Hill, and we're targeting kind of 12,000 households in that area for people to get involved, but also as well, you know, if you're kind of traveling to that area for work or whatever else, you know, we want to kind of find out how you're traveling to the area as well. So it's kind of people who live within the area, but also people who kind of travel in as well. And as kind of has been mentioned, we're kind of trying to figure out how people travel in and provide people with that free information of what's out there on walking, cycling, public transport. And you know, as I keep saying on these things, I've been on this two times before, and this is my third time, that we're trying to get people to think about those journeys. If each person made like a small change, you know, thinking about how they drop the kids off at school, how they go to the local shop, if people think about those little journeys, you know, that makes a big change overall. So it's about getting people to think about the little things. Okay. Leo, Ashok bhai, તમે બધાને કહો. શોને બતાવ્યું કે આજે લેસ્ટર શહેરમાં જે સિટી કાઉન્સિલો જે પ્રોજેક્ટ લઈને આવ્યા છે એ પ્રોજેક્ટ દરેકને માટે ફાયદાકારક છે કે સ્પિની હિલ સેન્ટ મેથ્યુમાં હાઈફિલ્ડમાં જે લોકો રહે છે એના માટે આ ખૂબ જ સરસ યોજના છે ને યોજનાની સાથે જે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ આપણે વધારે યુઝ કરીએ અને જે ગાડી આપણે ઘરે વાપરતા હોય એને ગાડી બાજુમાં મૂકી અને ચાલવાની કોશિશ કરીએ. ચાલવાની કોશિશ સાથે જો તમે સાયકલિંગનો શોખ ધરાવતા હોય તો સાયકલિંગ કરીને પણ તમે એ જર્ની કરી શકો છો. અને તમારે પોતાને નક્કી કરવાનું છે કે તમે કોમ્યુનિટી માટે અને આ વિસ્તારમાં રહેતા લોકો માટે શું ફાયદાકારક છો. No, thank you, Ashok ભાઈ. તમે બહુ સરસ વાત કરી છે અને આપણે બધાને કહેતા છે કે તમને હવે કેવી રીતના આપણા એરિયરમાં કેટલી બધી ગાડીઓ આવી જાય છે ને. બરાબર છે. બહુ ગાડી છે. તો આપણે બધાને કહેતા છે કે હવે તમને આપણે શું કરીએ, એટલે ક્વેશ્ચનર છે કે આપણે ગાડીને ઓછી કેવી રીતના કરીએ છે. બરાબર છે. Just my question is, a lot of listeners are asking us, why have these three areas been identified in Leicester? St Matthew's, Highfields and Spinney Hill, Sophie? Well, that's one really for Leicester City Council and their decision making. But from what I understand, it's an area that they felt could really benefit from a lot of these measures, particularly with the e-bikes being introduced in the area. There is a parallel project in the west of the city as well, which is being delivered separately to this. So it is something that Leicester City Council feel is beneficial for the city overall. Okay. And who do you represent, Sophie, today? I work for Sistra as well, alongside Sean. Okay. So we've not got City Council here. We've Not not today. got Javid here today. Okay. I thought you were representing the City Council. It's okay. So yeah, Sean, do you know, after speaking with Leicester City Council, the reasons why they've identified these three areas, or is it just part of? How can I put it, Sean? Yeah, so obviously Javid, who you've mentioned, that's that client at Leicester City Council. He was one of the people behind the decision, and he's mentioned before that this area's got a lot of congestion in it. There's a lot of traffic around, and so he felt that, as growing up in the area, he felt like it was a really good area to kind of pick to reduce that congestion, to get more people to think about how they travel, and reduce that congestion overall. Okay. Now, Ashok bhai. શોન જણાવી રહ્યા હતા કે જે આ ત્રણેય વિસ્તારની જે જાહેરાત કરી છે, જે હાઈફિલ્ડ છે, સેન્ટ મેથ્યુ છે, સ્પિની હિલ વિસ્તારમાં એટલી બધી ભીડ થઈ ગઈ છે, ટ્રાફિક જામ થઈ જાય છે. ટ્રાફિકને લીધે લોકોને હરવા ફરવામાં પણ મુસીબતોનો સામનો કરવો પડે છે. તો આ જે ત્રણ એરિયા એ લોકોએ આપણને આપ્યા છે, એને માટે એ યોજના માટે પૂરેપૂરી કોશિશ કરશે કે ત્યાં ટ્રાફિક ઓછો થાય, લોકોને ફરવાની મજા આવે, સાયકલિંગનો પ્રોજેક્ટ અને પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ પણ તે સરસ રીતે એનો ઉપયોગ કરી શકે. Okay. And how can people get involved in just by doing the surveys or any other community engagements? How do you want people to get involved? Yeah, I think the number one thing that people can do is fill in that survey. That will give them the opportunity to sign up to lots of the sort of freebies we've got on offer that we've already talked about a little bit. We've also been
out and about in the community a bit, you might have seen Sean's friendly face at a pop-up event, or even knocking on your door. We've been engaged with some of the local schools as well. But yes, the number one thing is fill in the survey. If you look at the Choose How You Move website, that's got loads of information. You can always contact us. People can contact us directly if there's something in particular they'd like to see, or something particular they'd like to sign up for. So yes, please just get filling in those surveys. Okay, now. તો આ સર્વે પ્રમાણે એ લોકો પોતાની બધી કોશિશ કરી રહ્યા છે અને કોશિશની સાથે my question to them as well regarding the disability people and people who traveling by the motor scooter, what is the facility for them? Well, we've got lots of different things that can be put in place to make sure it's accessible for all. Again, if you have a look at the Choose How You Move website, all that sort of side of things is well covered. If someone has a particular need that they don't think is being addressed at the moment, feel free to send us a message and we can get that across to Leicester City Council. Within the survey itself, we do ask a couple of optional questions on mobility, or any impairments that someone might have. So we want to be aware of that and make sure we do cater for everyone as much as possible. Yeah, absolutely. તો એ કહી રહ્યા હતા કે આવી રીતે જે સગવડ આપવામાં આવે છે, જે લોકો મોબિલિટી યુઝ કરતા હોય અને એન્વાયરમેન્ટને સારું બનાવવાની કોશિશ કરતા હોય, તો એમની પ્રાયોરિટી જે ડિસેબલ લોકો છે, અપંગથી પીડાય છે, અને એ લોકો પોતાની અંગત સેવાઓને વધારે ધ્યાન આપીને એમના ઉપર વધારે સેવાઓ આપવાની કોશિશ સિટી કાઉન્સિલ કરશે. Okay. I've got a couple of questions. I know we've not got someone from the council here today because they couldn't make it. But however, what are the benefits of the survey? What offers? Do you want to tell us a bit more in depth about some of the offers and incentives that are available? Yeah, so the first offer really is to provide people with free information. So that's free information on maybe walking groups, cycling groups, cycle training that Leicester City Council offer, local bus services or bus routes that go past people's houses. So we want to provide people with that free information, because once they've got that information, they can then make those decisions to think, okay, I might use the bus, for instance, if it goes past my house, every half an hour or something like that. So that's the information that we want to provide to people first and foremost. And then we offer incentives as well. So the first one, just by completing the survey, we're offering a prize draw for £100 gift voucher. So that will get selected at random and one person will win that voucher. The other two things that are the key things are, firstly, Santander Cycles, which you'll notice all around Leicester, but also within the PTP area. And those are e-bikes, and we're offering a £10 free voucher, first come, first serve, where you can essentially get 4 free rides on these Santander bikes. And obviously then from there you can decide, okay, I might use these more in future because I know how they work, I know how to use them. So yeah, you can get a £10 free voucher through doing the survey. And then the other thing is something called Better Points, which is an app that you can download on your phone. And you basically earn points by walking and cycling. And then what you can do, once you earn enough points, you can then turn those into either charity donations or high street vouchers. So there's a couple of things on there, such as Amazon vouchers, high street vouchers, food vouchers for Just Eat and things like that. So you can essentially turn those points into money or vouchers and use those. So it's a really beneficial app to use just by walking and cycling. તો ખૂબ સરસ વાત કરી શોને કે જ્યાં જે એરિયા છે એ એરિયામાં એમને વાઉચરની પણ વાત કરી, અને વાઉચર શોપિંગ વાઉચર સાથે ફૂડના પણ વાઉચર હશે, ટ્રાન્સપોર્ટના પણ વાઉચર હશે, અને બીજા ઘણા વાઉચરો છે. પણ તમને પોતાના મગજમાં કે એવી રીતના કોઈ એવા વિચારો આવે કે તમારે એમની સાથે કોઈ ક્વેશ્ચનરી કે તમારે પ્રશ્ન પૂછવો છે, તો એ લોકોને માહિતી દ્વારા આપ એમને પૂછીને આપનું નિવેદન કરી શકો છો, અને એનો પૂરેપૂરો લાભ આપવા પૂરી કોશિશ કરશે સિટી કાઉન્સિલ. ને તમારા ફોનમાં બી એપ તમે ડાઉનલોડ કરજો. બેટર એપ્સ છે, બેટર પોઈન્ટ્સ છે, આપનું નામ, તેની અંદર તમને પોઈન્ટ્સ મળશે.
તે વિશે છે તમારો જેટલું તમે ચાલે છે જેટલું તમે કરે છે તે બધું લખાઈ જશે એપમાં એટલે બહુ સરસ એપ છે ને અશોકભાઈ પછી પોઈન્ટ્સ બી મળશે તમને કે એપમાં જે પોઈન્ટ્સ આવશે એટલે તમને પછી ઓફર મળશે જે કે ખાવા માટે કે સુપર માર્કેટ માટે કે જે તમને જે પોઈન્ટ્સ એ લોકો ઓફર કરતા છે અને તમે સર્વે જે ફિલ આઉટ કરશો તે કાઉન્સિલને ખબર પડશે કે તમને શું જોઈતું છે શું ઉપયોગી છે તમારા હા એટલે આપણો મોકો છે કે આવેલો છે કે જે આપણને જોઈતું છે તે પ્રમાણે આપણે બોલવાનું બરાબર છે બરાબર આપણે બોલે નહીં તો એ લોકોને કેવી ના ખબર પડશે બરાબર છે હા અને આમાં તો પહેલું પણ એ લોકોએ દર્શાવ્યું છે કે જે વહેલો તે પહેલો હા અને તમને નિરાશ ના થવું પડે તે માટે okay just a quick question out there a lot of people ask us about a lot of people don't like to travel because the bus fares are so expensive is there any kind of thing around that as well? Bus fares are expensive. Buses don't run on time all the time. So getting to work and travel arrangements are kind of hit hard. So anything like that, that's what the community generally asks us. What I would say on that is that yes, I know there are barriers to bus travel. If you have a look at the Choose How You Move website, we've got a bit about ticketing on there and some of the kind of season passes or multi-use passes that can make it a bit cheaper. And the other thing to note is that we're not asking people to change their entire travel behaviour. We're not asking them to take the bus every day when they used to drive every day. It might be that they, once a week, when it's convenient, when they're in less of a rush, that they take the bus or they walk. So as Sean said, it's about making those small changes and also gradually getting yourself used to different modes of travels, because I appreciate it is a big change to people to change their routine that they're used to. Absolutely. અશોકભાઈ તમને કઈ બોલવું છે આ બોલી સોફી જે કીધું છે તે સોફીએ જણાવ્યું કે જે આ જે સગવડ આપવામાં આવે છે તેનો પૂરેપૂરો તો આપ ફાયદો ઉઠાવશો અને જો ફાયદો ના ઉઠાવો તો નુકસાન કોને છે આપણને જે નુકસાન છે તો તેને માટે આપ પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરશો કે આનો પૂરેપૂરો તમે ફાયદો ઉઠાવી અને તેનો લાભ મેળવી શકો અને આ જે સિટી કાઉન્સિલ દ્વારા જે બસોની અમુક ટાઈમ ટેબલ ઓછા થઈ ગયા છે બસોની સગવડના પાસ પણ મોંઘા પડે છે લોકોને તો ટ્રાવેલ તમારે નક્કી કરવાનું છે કે તમે કેવી રીતે ટ્રાવેલ કરી શકો છો અને જસ્ટ question to Sophie that I just recently noticed that city bus services number 22 has been suspended and now is running 456 Melton Road. What's the reason behind it? I don't know the answer to that one, I'm afraid. We'll have to redirect that one to our council contacts at another time, I'm afraid. Okay. Any final words regarding the personalised travel planning project? Because it's been fantastic having you both on air to talk about that. We've been working really closely with the community in filling out these surveys. We're getting really good results and hopefully we'll get that information to you. But would you like to say any final words to the listeners? I think, yeah, just obviously fill out the survey and obviously as Sophie mentioned before, we're working with community groups with place of worship. So if you are part of a community group or a place of worship, get in contact with us and we'd be happy to hold group sessions with you just to kind of go through the survey and go through with you as individuals how you kind of travel. So yeah, we'd love to hold some group sessions in the community. Okay. Thank you for having you on our live stream. It's like having you in the studio. It's really fantastic. Thank you for having us. Vijay, I remember in my old days, about 35 years ago, it used to be a walking group, Chalo Chale project. And I used to voluntarily work with the St. Gabriel Community Center, and we're taking the all people from all ages for walking up to the Rutland area and area with all with very happy and laughing exercise, and as well walking was must priority was on those days. Wow. So 30 years ago, you were part of this project of walking. Yeah. And that was a community initiative. Yeah. And also myself always in a weekend, I always try to walk up to 5 kilometers. Wow. Yeah. To keep
healthy and be good. Absolutely. અશોકભાઈ હવે બધાને કહેજો કે તમે ચાલવાનું વધારે કરો. બરાબર છે. એટલે આપણે ચાલવું હોય, આપણે ગાડીમાં જાય એ કેટલું ઈઝી હોય, ગાડીમાં બેસી જવાનું, ગાડી ઓન કરી નાખવાનું ને ચાલ્યા ગયા. પણ આપણને કઈ લેવું મૂકવું હોય તો આપણે ચાલીને જાય તો આપણને હેલ્થ બેનિફિટ અસરી બી થાય ને. ના ને બરાબર વાત કરી તમે વિજય, કારણ કે જો તમે ચાલીને જશો તો તમારે પોતાના માટે તમારા માટે યોગ્ય છે, કારણ કે તેની સાથે તમારા શરીરના અંગોની સાથે કસરત પણ થશે અને કસરતની સાથે આપણે એકબીજા સાથે એવી રીતે કરીએ કે આપણે ચાલવાની હેબિટ આપણે વધારે પાડીએ. કારણ કે જો શોપિંગમાં આપણે જઈએ તો શોપિંગમાં પણ આપણે એમ કરીએ કે ના ચાલો આપણે શોપિંગમાં ચાલીને જઈએ, કારણ કે ફ્રેશ એર અને ચોખ્ખી આબોહવા, ચોખ્ખા વાતાવરણમાં આપણને આપણા પગ બી ઢીલા થઈ જાય, જરીક બેહીને આપણે બેસતા જ હોય, કાયમ બેસતા જ હોય, ઘરે બેસતા હોય, ગાડીમાં બેસતા હોય, તો આપણે જરીક ચાલવાનું કરે, આપણો બેનિફિટ બી હોય હેલ્થ માટે, ખબર ને, આપણી બોડી માટે બી સરસ હોય, ખબર ને, ચાલવાનું, આપણું ખાવાનું બી હજમ થઈ જાય. સાચી વાત. 2 રોટલી વધારે ખવાય. 2 રોટલી બી વધારે ખવાય, એ બી સાચી વાત છે. એટલે વધારે ખવાય બી ને બધું બી કરાય, સાચી વાત છે. Okay, thank you so much. We were just having a conversation on air just for you, for Sophie and Sean, just telling people of the benefits of walking. We think it's really important that walking is beneficial to all of us, and I think this project also highlights that. It highlights the need for not just getting in public transport and obviously not driving as much, but also health benefits. So yeah, fantastic. Thank you so much. Okay. તો અશોકભાઈ, હવે તમારા પ્રોગ્રામમાં બીજું શું થવાનું છે? આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કહીએ બધાને કે choose how you move, www.choosehowyouMove.co.uk/PTP-East. હવે અશોકભાઈ બીજું શું છે? બોલો. બસ કઈ નહીં, આપણે તે પ્રમાણે આપણે જણાવ્યું હતું કે જે આ પ્રોજેક્ટ છે જે સિટી કાઉન્સિલનો આ ત્રણેય એરિયામાં જે સેન્ટ મેથ્યુ છે, સ્પિની હિલ છે અને હાઈફિલ્ડ છે, આ એરિયામાં એ લોકો પોતાના અંગત પબ્લિક માટે અને એમની સેફટી માટે, હેલ્થ અને સેફટી માટે એ બેરિયર બનાવશે અને વાતાવરણને વધારે અનુકૂળ લાગે તેવી ફિલ્ટરની પણ સગવડ કરવામાં આવશે અને એ જગ્યા વધારે અનુકૂળ કેમ આવે અને એનો ઉપયોગ આપણે કેમ કરીએ તે પણ આપણે જણાવ્યું હતું સિટી કાઉન્સિલ દ્વારા. Okay, we're going to come off the live feed right now. We're going to carry on with Ashok Bhai on 102.5 all the way till 4 p.m. It's going to be amazing. Stay locked in, stay locked on. Ashok Bhai, તમારા પાસે જ્ઞાન song છે આપણી સારું? જલારામ બાપાનું કઈ song હોય તો મૂકો. Okay, we're going to wave goodbye. Remember, carry on with us on 102.5.